seetaan Star TV seen satellite bi wala mu nekk si Facebook online ak ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi toog di déglu Star FM di 96.6 seen favorite programme bi la day sports Bantaba bi nga xam ne samedi bu jot dañ leen ko de isil fii si building bi comme nu ko suma tom waxee woon rek bu ñoo door second phase bi ñu ngeen am Serekunda West Committee bi te Serekunda West Committee bi we will have interview with them because it's a new committee waaye bala ñoo dem ci boobu rek ma bàyyi leen ñoom ñu nuyoo ak askan bi ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi leen a déglu wala di leen a seetaan James nda mun ngaa nuyu ak askan bi jamono ji. waaw asalaamaaleykum maa leen naa nuyu di leen gërëm ci li ngeen a seetaan te pare di fay di nuyu itam Star TV di leen jaajëfal seen liggéey bu rafet bi askan yi Serekunda West Gambia ak abroad yëpp maa leen naa nuyu waaw man la James president of Serekunda West the newly elected president of Serekunda West waaw. kooku moo nekkoon di newly elected president of Serekunda West di James Joseph Gomez. ci suma ndeyjoor ñu ngi am foofu noonu seen beneen member waaye bala ma ko introduce ma jox ko di opportunity moom tam mu introduce boppam si seetaankat yi. waaw jërëjëf Mr Kor maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan yi daa home and abroad yëpp leen wax ne waaw man la Ibrahima Jobaate the second vice president of SWESO and the head of competition yeah. Ibrahima, congratulations James to send new position bi and congratulations to the entire newly elected committee bu Serekunda West. Mr President tey nag dañoo ñëw pour yokkante xel ak xelaat parce que dëgga last week amoon na opportunity pour interview the public relation officer of Serekunda West who is nobody other than our colleague and a hardworking guy that I know the Essa Jack Jata. So amoon na kàddu yu wér yi nga xam ne leeralal na ko askan bi parce que soo gisoon ma laajoon ko kàddu yooyu moom moo amee seen làmmeñ tey nag ñu am opportunity bi pour ñëw toog fii James as a new president of Serekunda West dëgga la play naa together maa yow play nañ Serekunda West win nañ lu ñu war a win Serekunda West gis nañ nag previous president yu ñëw Serekunda West duñ fa kickball yow nag different nga ak ñoom ci kaw lan lu ma min ci kickball bi ñooy musuñ fa play ci benn team xëj na su ñoo nekka si team also dañoo nekka di support team technical side or back waaye yow da nga play si field boobu noonu play West tey nga xaar ba nekka président yi Serekunda West amuloo problème yi président si as far as man ay concern lu tax ma wax loolu am na team bi nga xam ne Serekunda West yaa doon structure bi foofu su baawutoon performance bu ñu nekka di def di achieve dara Serekunda West duñ ko doon am so tey ñëw nga nekka di président holding a bigger post lañ la nekka di expect to Mr President and his team di James Joseph Gomez. Bay jërëjëf waay jërëjëf kontaan naa si laajte boobu noonu waaw ba pare one thing mooy dafa fi mel ni comme su dee yaa ngi yëngu si dara and then yàlla def nga ñëw nekka bokka si boppa bi foog naa experience bi nga war a am moom doo da ngaa surpass everybody and that what's happened to me so da ngaa gis ne man play naa Serekunda West comme ni nga ko waxee rek play nañ together in a team boo xam ne tam dañ daan def loolu ak loolu ba win fa trophy ba after loolu noonu bañ jeexal play nawetaan then ma am suma team bu tudda Joswang City ma nekk président bi and team boobu tam mu ngee def loolu si park bi pare def nañ loo xam ne sax benn team musu ko faa def muy win 3 times in a row of the trophy and that is a very good thing léegi ma ñëw nekk président Serekunda West meaning man maay président yi team yu nekk Serekunda West yëpp all the 40 teams yu nekk Serekunda West yëpp and then loolu noonu moom mu nekk jaaraama boo xam ne kontaan naa si trop waaw because seetewu ma su boppa comme président yi Joswang City rek but seete naa su boppa comme président yi teams yooyu noonu yëpp so the way forward mooy comme xam nga ni su ñëwee in a place like yaa ngi ut position ba nga ko am bala nga ko am da ngaa wax nit yi ne ok su ma duggee damaa develop damaa def lii damaa change li but changes boobu noonu dafa am lu mu war a àndal first of all changes boobu yow kenn rek mënuloo koo def foog nga am ñi nga xam ne ñooñu ngay liggéeyal su ko defee changes boobu noonu mun a ñëw into being waaw dafa mel ni comme guy bu taxaw rek mu am i bànqaas so bànqaas yooyu foofu la doom yi di jógee
waaw foofu la doom yi di meññee ok so man loolu laa def so dama balaa maa ñëw as a president I try to contact nit ñoo xam ne man xëj na foog naa ne ñoom tam ñu ngi yëngu si wàllum sports or administration so da nga gis ne bu ma try to collect those people lu ma def mooy wax naa ak gaay waxtaan nañ ma call leen ñu waxtaan benn su ko defee ma xam ñoom seen mun-mun fan la am waaw noonu laa def ma select this team because man lu ma yëngu moo nekk the way forward of Serekunda West loolu laa bëgga waaw su ko defee then ma contact these people and then talk to them and then ñoom di openly ñëw ñu ne ma ok bëgga na ñëw liggéey ak yow si park bi and then later on ñun ñëpp ñëw so ba pare amuma foofu noonu rek sax dama also xool guys seen qualification especially those people ñoo xam ne ñu ngi liggéey si wàllu yëngu si wàllum xaalis si Serekunda West because réeréwuñ mbir ne yëngu-yëngu ak wax bu bari bi yëpp nit yëpp ñu ngi wax ne Serekunda West xaalis so man lu ma def mooy ñoo xam ne ñun dañ war a yëngu si yëfi xaalis si Serekunda West nuñ ko dencee ak nuñ ko toppatooy ñu dama make sure ne ñoom seen liggéey sax seen main expertise moo nekk yëfi xaalis mooy treasurer bi la first vice président bi ak ñu war a def yëfi procurement yëpp ñu xam nañ xaalis niñ ko toppatooyee so loolu rek doy na pour man ma ne waaw man fu ma nekk ni am naa a good team waaw ma ñëw si second vice président moom mu ngi yëngu si yëfi football mooy secretary general of Allied Sports ba pare moom xam na competition and si constitution yi Serekunda West bi mu ngi wone ne second vice président moom tam mooy nekk the head of competition so da nga gis ne kii moom yàgg na si Ibrahima Jobaate yàgg na si competition so moom xam na nu moo doxalee that competition so PRO bi tam moom tam beneen sport journalist la di Essa Jack he is vocal mun naa face askan bi pour yóbbante xibaar yuy jógee ko Serekunda West ba nga xam ne sax du Gambia rek ñoo ko yëg ba ñu nekk si biti sax dinañ yëg ne waaw Serekunda West ñu ngi yëngu si lii wala ñu ngi war a def lii wala ñu ngi war a def lële the other important thing loo xam ne loolu tam bëgg naa koo gaaral askan bi mooy communication boobu moom du as far as ñun suñ teno bi is on communication moom du musa dog because luñ munti def wala luñ munti séentu pour def nañ make sure ne bokka nañ ko ak askan bi su ko defee ñoom ñu xam ne waaw Serekunda West de lii la ñoo def ba pare tam maa ngi wax askan bi tam su dee tam dañ def loo xam ne tam jaaduwut mun nañ ñëw tam ñu ne ñu li ngeen a def nii jaaduwut su ko defee tam rek ñu mun a go back to the drawing board ñu defar ko mu baax waaw Mbay jërëjëf kàddu yi set na te wér na because loolu rek wane na ne nit mutut bépp doomu adama boo gis fu mu jaar nga juum waaye boo yaatalee sa bopp ci nit yi ne boo juumee nit yi ñëw on board xëy na loolu pare ngaa def changes because tey comme nu ma ko waxee ku toog Serekunda West ñu laa ŋaaña position bi nga amee moo tax ñu laa ŋaaña waaye soo toogoon kenn du la ŋaaña ma ñëw ci Ibrahima yow yaay second vice président yi Serekunda West but pour wax la amewuloo poste bu yomba in a sense that vice president post bi man dama ko gisee li nga xam ne is just a shadow post in a sense that sa liggéey bi lu ci gën a métti yëpp mooy competition ñun ñëpp xam nañ ne competition dafa nekk lu naxari te the same people yu la isi in soo jëlee disciplinary measures against them the same people ñoo la want to kick out tey as head of competition xam nañ nawetaan bi how difficult it is am na yeneen teams yi nga xam ne suñ winee there is no problem but suñ losee is always a problem te nekkul most of the time some players yi dañ ne they miscarried by the fans ñu def that reaction but lu doon gis ci previous committee bi gis nañ ne like di nga jël measures against this team on this beneen team mu def the same thing you don't take the same measures dinañ gis nga jël measure against a player beneen player def ko ci beneen team doo jël the same measure so da ngaa seet ne comme like biasness mu ngi fa woon people were seeing that broad daylight tey yow as a head of competition how prepared are you to those challenges yi nga xam ne they are ahead when it comes to discipline because without discipline there cannot be a peaceful nawetaan. Thank you bro yow man yaa dafa def last year before ma because never nekk koo xam ne sax nekku ne dama ñëw because stakeholders yi ñoo gis ne liggéey bu baax ma doon dimbalal gars yi last season so président bi tam ñuy gis that
and mo invite ma. So and I wholeheartedly come and help because man I'm part and parcel of Serekunda West. Yeah, xam nga comme nu mu dee waxee rek problème su amee dang lu dee war a njëkk a check mooy wees lu tax mu day am. Yeah, because one thing I understand, some of the things that we done def moo xam ne daf naa indi issue mooy there was no capacity building training to all our coaching staffs and teams pour ñu understand the rules and laws of the game. Because loolu noonu soo ko understandee foog naa problème yu bëri du am. Yeah, and rules and regulations da ngaa gis ne am na ñoo xam ne dañuy dem si biir terrain di laajte rule bi lan la wax ak rule bi lan la wax. Well, gis nga two things dafa important si football, the constitution and the rules and regulation. Man teams yu ma saaf yëpp as secretary general dama dee make sure anywhere I go maa ngi amee suma constitution ak suma rules and regulation. Su ma dem si team field bi su ma amee meeting anywhere management meeting or anything su ma demee dama dem report back si team bi expliqué la yëpp this yaa dimbalal na ma teams yu ma jaar yëpp divisionals benn team musuñ ko find si misconduct. Yes, so because I always try and put it into them. So problems yooyu noonu the first thing ñun lu ñu njëkk a def tamit bi ma ñëwee I started creating what do you call a competition department boobu daf ñoo dimbale and it will be loo xam ne la nekkul outside ñoo ko lifin stakeholders si seen boppa ñoo faa nekka because if you involve them and show them the way it will minimize a lot of issues lu ñoo am. So and also competition nit dañ dee wax ne xam naa because suñu nekk competition rek people will just concentrate on football but ëpp na loolu and ñun tamit loolu part bokk na si mandate bu ñoo ñëwee Serekunda West because doo ñëw rek nga dem Serekunda West nga ne football rek we have other disciplines. It's not fair you gonna concentrate on football rek so being the case the ESCO has appointed disciples yëpp ñu ngi am seen coordinators. So what we do is dama yaatal yëpp si gars yi they bring their TOR their work plan ñu def seen activity plan ñu work nga xam ne kenn du collide ak kenn lu football di gis si boppam si Serekunda West athletics will see it different sporting discipline but like let's hold the bull by the horn dëgg la but as far as Serekunda West is concerned man Serekunda West laa xam foofu laa juddoo yaroo fa magee fa foofu laa am lu ma war a am yëpp even bu ma play divisionals dama wax ne man am a product of Serekunda West when I have the national call dama ne dama am a product of Serekunda West Gambia fii li nga wax dëgg la it is Serekunda West Sports Organisation they did not say Serekunda West Football Committee it is a committee bi ngeen set yi nga xam ne pour sporting discipline la but the fact is 90% of Serekunda West community seen interest bi is football volleyball hardly nga dégga foofu noonu caw or chaos basketball hardly nga dégga foofu noonu caw or chaos përe moom jëliñ ko as competition because ñooñu gaa dañoo ñëw fay but what the youths are involved is football the problem bi yëpp in Serekunda West in football how tightened did you do your belt to make sure this season being a player being a fan strict measures will be taken anybody who violate any law without compromise because if you are not strict as head of competition ñaanaluma la ko but you will fail so bëggee satisfy everyone you will fail but like yaa xam sa agenda yaa xam sa objective yaa fa nekka nekkuma fa how prepared are you when it comes to particularly football te football bi coono bi yëpp nawetaan period la nawetaan su jeexee jeex na athletics yooyu it's good they are in but Serekunda West are not concentrating on that. This is why I'm emphasizing on the football side. Legi, did you start sa capacity building bobu with those concerned, or you are yet to start it with them? Because it's good some players you have the rules of the game. Man play na game. Serekunda West la, nawetan la. We are beating a team. Inga hamne they are powerful. Ma talk hamne time bi ñu mo déssé ni ñi is possible small players be fellow teammates day nañ. What I did was mané suma benen teammate bi daanu to kill the time mu ne ma non mu daanu refale bi ñëw ma xam ne dafa génn ma daanu bu ma daanoo refale ma ne ko ne bro man am a divisional player won ma si rules of football fan lañu wax ne if two players in the same team are in the pitch are down in the pitch they go out nobody goes out time bi rey nañ ko fa tirit nañ ñu fekk dara darul ñu jóg newal so how prepared are you to make sure footballers and those you are leading know the rules of the game?
Yes, comme nu ma la ko waxee rek because rules and regulation bi time boobu mooy last year last season gisoon naa ne comme bu gaa yi doon read regulation bi Ross la woon. Okay. Because but this time what I preferred is we have all of them in a group. We send the rules and regulation prior to the meeting. So if you have the rules and regulation prior to the meeting, ku nekk go through ko xam nga boobu noonu di nga jot down lan nga am ak lan nga lifin. But soo ne da ngaa def yëf si benn bés. xëy na yow Modou yow am nga loo xam ne bëgg nga koo wax man am naa leneen lu ma bëgg a wax xëy na time bi mayuñu ko ñu ngi yaakamte bu am na ñu bari dee ñëw lu ñu dee gis rek balot laa kañ lay pli at the end of the day issue bi daf day ñëwaat si yow parce que man dama believe in that ku ñëw mu la ne booy defal ma lii ëllëg moom mooy dem taxafale mu la ne yow yaa gën a korop so and those are the factors yoo xam ne we are going to strict on it because this capacity bi dafa nekk a starting point for everyone koo xam ne daal ñoo nga we will send the rules before you ngeen ñëw ngeen read ngeen understand what ba pare we will invite big people yoo xam ne comme they know the game and also retired referees to ñëw ñu explain la gars the laws of the game pour ñu xam nga yow looy wax nii sax am na ñu bëri sax they don't know but what if you have somebody educated koo xam ne knows all those things technical know of how to handle those things mu ñëw seen kanam yi ñëw mu explain lii moo fa nekka ëllëg su la yar dóoree doo wax ne fii la fa demee nii la fa demee yeah. So far before my delisi wat si Mr. President ma read some of the comments gis nañ yaa Awa Njie Gomez mu ne congratulations to the Swisso executive Abdoulaye Ngom moom tam mu ne good luck to James and the entire XO Ma Gumane mu ne good morning Mbaye Camara my Tom is down for now but he will come very soon gis nañ ne tamit Njie Gambia is also on the line following gis nañ ne Musa Aturo Njie moom tam wax na ne we believe in you James so it means Mr. President the entire Serekunda West people are still believing in you gis nañ ne tamit Ramos let's say Omar Sande yes morning by Alpha morning gis nañ tem Ramos Chep mu ne exactly rule for one is rule for all so which is Mr. President démba gis nañ the courtesy call that the Serekunda West Committee make to the Minister of Youth and Sports moom ñu ngi woon to the stadium mu jógee fa possibly gis naa this dress code I know that it was yesterday but laajoon naa ko the PRO but I would still ask because concern na to Serekunda West community gis nañ ne bu ma laaj PRO was one waaye si seen nataal bi gis nañ certain individuals ñu ngi fa in a sense that stakeholders lañ woon ba léegi they are stakeholders but like xëy na some of the Serekunda West community gis nañ leen ne they were behind triggering this fire pour investigation bi and triggering a lot to the previous committee ñu gis leen they are with you to the new committee one secondly ñu gis tamit a very controversial figure ki nga xam ne problème yi Serekunda West of the previous committee seen end of tenure ba tenure bi yëpp si ñoom la saxoo mooy lan mismanagement of fund bii nii yëpp allegations yi foofu la ñëwee woon xam nañ ne dëgg la other disciplines mun nañ leen a nominatal ku leen a represent you people don't have the power but léegi to win the trust of the public how are you going to make sure the the Serekunda West community build that trust because ñaar ñooñu noonu tey nañ xeli some of the askan bi because dañ ne xanaa kii moom soo gisoon mu doon fight committee bale place la bëggoon one second li ñu ne kii de ñu ngi ko tuumaloon si xaalis dañ ko suspend mu dem toog committee bi tamit isiwaat ko mbaa ñi tam dañ ñëw isiwaat problème yi xaalis yéen a fa nekk you put your house in order man comme nu ma ko waxoon sa PRO bi ma ko xaw ma keneen but yow I know you personally naka nga pare yow ak sa executive bi to address that to make sure you win the heart of the people of Serekunda West so pass in respect of those figures that are under question Mbaye jërëjëf waat anyway that point xam naa many people ñu ngi laajte loolu noonu naka la demee ba ñii ñu ngi nii waat dellu si waat te ñu ngi woon si past executive comme lu ma waxoon rek bu ma doon start definitely I did my homework very very well and then da ngaa gis ne like dama ñëw as an interim president as that interim president maa ngi doon liggéey ak past exco bi members ñu fa nekkoon almost all of them ba mu des jobaate moom moo doog a ñëw ko si exco boobu noonu but from that period like am naa fa 1 month so jàng naa lu bari waaw diggante 1 month boobu jàng naa fa lu bari so within that period ma nekk di jàng lu ma def rek mooy
try not to see the gaps that was there during that period. So man ma use loolu noonu pour make sure ne waaw su ma jëlee kii nii ma bàyyi ko fii nii foog naa the way forward will be brighter, and that is exactly what I did. Dëgg la am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon si biti as stakeholder, and then right now dama leen jël ma co-op leen. Okay, one thing, and then the reason why ma co-op leen mooy experience bu gaay am ak yaaga te bu gaay nekk si zone bi. loolu rek waral na man ma jël leen boole leen si suma executive bi ba pare da ngaa gis ne tam ñoom ak lu gaay doon xeex yëpp déggal lañ doon xeex te da ngaa gis ne after select nañ an investigation team boobu noonu def nañ seen liggéey investigate all the people in the executive committee, past executive committee from the year 2023 to 24, right? Okay, and then bu gaay defee loolu noonu ñëw nañ ak report bi lu ma si gën a neex sa mooy dañ am internal auditor boobu noonu moom reportam bi moo njëkkaa génna bala investigation team bi seen report bi di génna. So da ngaa gis ne investigation team bi seen report bi bu mu génnee soo ko méngalee ak report yi internal auditor bi almost 90% lu internal auditor bi wax loolu diñ ko gis si si report bu investigation team bi génnee. So loolu rek doy na woon suma xol bi. Wow. So after bu ma defee that study of those people, da nga gis ne taw am na ñeneen ñoo xam ne liggéeyoon naa gaay within the time of interim president, waaye léegi nii dama leen génnee because waxuma ne gaay mënuñ liggéey bi mun nañ ko, but man speed bu ma nekk di demee dafa gaaw trop pour ñoom. So moo tax ma ne ma abal leen, but yet still they are part of Serekunda West Zone. So gaay yi gisee anything or they want to come and join any committee, ñoom they are all welcome. Noonu laa leen ko waxee. Wow, then ma select this team. So du caagin ne like ñeneen am na keneen tam dama ko co-opt muy pa Ñaawur Njaay. Okay, moom sax bokkoon na si ñi nga xam ne taxaw nañ fu dëgër pour make sure ne this investigation team sas nañ ko. Waaw, moom am experience bu mu am si zone bi ak information bu mu am si zone bi loolu rek tax na ma co-opt ko. Waaw. So noonu la. Ibrahima, yow ba léegi ñëwaat ci yow. As the second vice president, but still head of competition. Qualify round si jot na. Yeneen zone si start nañ already. Yow dégg nga ma fen officially. Serekunda West start nañ. As head of competition, ñaata team nañoo expect si qualify round si this year. Ak kañ ngay start qualify round si and qualify round si yooyu ñaata team ñooy qualify, and if possible sa nawetaan bi at Serekunda West kañ la Super Cup. Thank you, Mr. Kor. Xam nga soo gisee lu xaloon delay bi rek mooy woon because transition moo fa nekkoon, and pour wax la rek we have already did our homework. We have already identified the venues that we are going to play. Déema la woon lifin bi nu mu tudda sa deadline payments. So I spoke with finance ñoo léegi dañ war a indi check bank slip si ndax tali na ak lu fa nekk then by Monday, because I've already liaised with the PRO and the football coordinator. Because leneen la soo gisee because dama dee gis si groupe si sax dañ ma dee laajte ma leen ne I have a football coordinator, so duma mun a overshadow kooku noonu. I text him, I'm just here to oversee. So what I did was make sure naa ne lu mu war a def daf ko def. So duma ko wax ne defal lii ba pare internal ma ñëw joxe information te wax naa ko mu def ko. That is the reason why sometimes dama dee noppi. Yeah, I assigned him to do it. Dafa doon comme amul njëriñ moom mu nekk fa. Yeah, secondly, already we have 52 teams. Waaw soo gisee definuñ ko Monday by God's grace dinañ publish those 52 that have paid. Yeah, qualifier rounds di mun a door ak because of the referees that we are supposed to use mooy KMRFA seen competition si jeexut. So si jeexut they will not release all the referees. But pour wax la ne we are just waiting for ñoom because we have already created an action plan. That's what we are working with. The action plan is already done and is shared with every stakeholder. ñëpp xam nañ. So lu des mooy Monday we issue the list before the end of the weekend. Boobu tam comme nu ma defee competition bi ne la we are going to work on the rules and send it to them ñoom tamit. You understand rules before you guy. By next weekend, you have an orientation with them, serious orientation with them. Because so you say qualifier as them, but competition bobamla. Yeah. So also we are working on nakaling qualify a cluster. Wow. Pour nga xamne team gox bu nekk am at least kenn jóge fa.
waaw comme Latrikunda ni xam ne am na at least am na kenn ku fa génna Josuang dinañ am at least am na ku fa génna Serekunda am at least am nañ ku fa nekka Kotu am na ku fa nekka so xam nga loolu noonu yëpp balaa nga ko doon decide dafa make sure da ngaa fekka ne teams yi yëpp fee nañ confirm nga ne these 52 teams and their venues ak fan la gaay nekka so with that loolu tam ñu ngi ko workoon because of this, before the end of this weekend we will disseminate all this information here. Well, that is very clear. It's good that nga mention ne am nga a football coordinator. So comme su ma la déggee lu tax qualifier rounds is started mooy due to referee issue. Boobu it's very clear. But among the 52 teams before my delisi waat si Mr. President, ñaata teams ñooy qualify to the proper nawetaan. That 52 teams for ñoo fa génn gay wa dañoo play off ak 4 teams you relegate. Yeah. So it means how much is the registration fee? 10,000. So it means as at now those 52 teams Serekunda West are expecting to bank 520,000 Gambian dollars, which we know as far as football is concerned is a big money, it's a small money. But as at now, for the qualifiers, Serekunda West didn't register 520,000 Gambian dollars. Because this bring a problem last time. I want to see some program. Exactly, yes. Mane Serekunda was doing Joy Harlis. Joy Harlis in a sense that 52 teams you know by 10 dafa nek 520,000. 40 teams hamna 4 you qualify duñ fayat. The rest of the teams yep dinañ fay sen 10,000 registration fee except all hands. Yes. Lolu luma 100% clear la buma raise that issue ñu screenshot ko mismanage I hit back ne len I have facts so len bëgge I call you for debate ñu bañ that is what bring there this money problem xam nañ ne 520,000 bu di nga spend si refalis di nga spend si first aiders di nga spend si securities and other stuff why hardly dafa difficult put 520,000 bu jees si qualify rounds. So ñu sóoraale loolu noonu bu baax because we are still here and we are following. Mr. President. Sa PRO moom joxoon naa ko full news moom kenn. And I was happy that short period dama ko commit he respond to the call. Waaye ba léegi yow as the head I will put it back to you. The previous committee dañ dellu gannaaw ba pare dañ nasaxoon when it comes to communication. Luñ doon rely rek mooy seen Facebook page. You having a committee nga bëgg a rely sa Facebook page, you are not fair to the audience, you are not fair to the community because nekkul ñëpp am access to that Facebook page. Ñu bari lu ñoom tey xëj na ñu toog seen kër di seetaan télé ñu ngi dégg li ngeen a wax ñu nekk di follow Facebook ñu ngi seetaan li ngeen a wax ba pare ñu toog am mobile seen radio suñu leen seetaanut sax ñu ngi leen a dégg foog naa that is the information bi ngeen soxla. Su ñëwee si wàllum communication to the media, engagement with the media was very poor with the previous committee. Duñ nanga waxa media bi suñ leen soxlee dañoo nekk di daw waxal ak kii waxal ak kale unless like man I will hit ne dama consult diw ak diw mu ne that is my job because mënumaa ñëw on air wax ba pare I don't consult people, I have to give them their due. Waaye fuñ dee bëgg a waxee mooy dama su ma ñëwee ne wax naa diw mu ne ma kii ma xam ne this is interest human interest bu ma waxee loolu si la ñu bari dee ko léegi kaa ñu wax ma ne is late boobu sax dama ne dee create time because seen right la pour ñu setal. Tey ñëw nga as a new president with a new executive xam naa ne you are lucky you have a public relation officer who know the journalism field very well. When it comes to communication ak media bi, how steadfast are you to make sure communication bi ak media bi doo leen bàyyi media bi behind, you will not left the media back because seetoon nañ ne sax ñu bari soo gisoon ñu boycottoon coverage yi di cover games at Serekunda West benn fu media bi doon talk was very small. Few nit ñoo fa toog ñi des duñ am fuñ toog si fen si la ñoo toog benn dangaa ñëw xam nañ ne in journalism in our studies dañ la ne do not take money for a news but like nit ki jógee xëj na fu sori ñëw pour cover nga jox ko transport for lu mu fay pass dem loolu just nekkul ne danga ko fay danga koo jox that respect dëgg la Serekunda West ñoo doon joxe the smallest transport refund to journalists waaye loolu lañ am but lack of communication yaatal media bi taxoon nañu bari boycott moo tax Serekunda West ñu dellu gannaaw. This time as a committee, how prepared are you and your executive to put the media on board? Waaw Mbay jërëjëf anyway for now yow answer nga question bi ba pare sax because boo waxee ne suma PRO bi is a sport journalist. Yes. Foog naa information about sports Serekunda West léegi moom foog naa communication bi dafa over smooth because man lu ma believe mooy
soo nekkee a leader doesn't mean like you know everything. Sure. You don't know everything. moo tax président yi sax dañ dee am ay minister of different areas just because président bi he doesn't know everything on those areas. So da ngaa gis ne the experts are these ministers ak managers ak directors. So yow soo nekkee the director of communication foog naa you are the expert. So man lu ma dee def mooy comme que moom moo nekk the expert, I always seek advice from him. Su nekkee pour publish anything or to communicate with the masses dama ñëw si moom ma request for advice concerning that. So moom ci boppam dama ne nañ ko defee nii nañ ko defee nele, then ñu throw ko si executive committee bi, then ñu decide unanimously. So this year moom dañ overlucky because am nañ a PRO boo xam ne yàgg na sax di liggéey si sports journalism. So pour yëfi information moom pour ñu communicate ak the masses foog naa su nekkoon daf daan lack before, foog naa this year ak suñu teno bi moom duma foog ma ne dina lack. So I'm full confidence with my PRO when it comes to message or information dissemination. And then the other thing is, man, as the president, I'm too open. Yes, I'm too open. And I am versatile in so many ways. So moo tax rek ñu jël some committees, we form them. We form different committees. Ba pare ñu ngi ubbi buntaay pour any stakeholder boo xam ne am na any talent. Okay, and then when these committees are out there, yow nga gis ne waaw man si medical field bi laa nekk xaaral ma ñëw join medical field. The doors are open. Su nekkee communication department la, the doors are open. PRO bi will work on that. Su dee competition department la, second vice president. Even su dee finance la sax, we have the first vice president as the head of finance. Moom si boppam he is open and then he form a committee. Yow su dee yaa ngaa yëngu si yëfi finance nga ñëw nga gisee ak moom then mu dugal la si committee boobu. Even auditor bi si boppam sax am na a committee boo xam ne moom mu ngi liggéey ak ñooñu pour gis ne Serekunda West lu ñoo def moom is transparent and then is accountable. Okay, and then we have that good governance boo xam ne moom la ñoo ñaan pour ñu mun koo def. Su ko defee rek the way forward mu leer and then it will be very smooth. Dëgg la starting bi daf dee xala rof. Waaw but su nekkee tam roughness boobu noonu nga jël nga ne dafa rof and then nga bañ a def dara da nga gis ne roughness bi dafa continue. But su nekkee like am nga these committees ñoo xam ne they are the experts, nekkul ne expert by word of mouth, but even their major their talents is part of that expertism. Da nga gis ne yoon bi dafa over smooth may. Jërëjëf James, yoon bi dafa over smooth. Ibrahima soo amee wat yi nga xam ne da nga feel like public bi war nañ koo dégga ma jola di opportunity before ñuy dem a short commercial break pour ma mun a dugal di PRO. foog naa about leneen rek comme no foo mujjee woon rek foofu laa bëggoon a ñëw because xam nga ñun balaa ñu doon ñëw there was an investigative team boo xam ne dafa ñëw and they give us some recommendation and you as an ESCO we are working on those recommendations. So da nga gis ne moo tax bu ma la dooree ma la man maa ngi defar a competition department. Competition department I have people who have background in finance. Wow. I have people who have background in secretarial. Good. I have people who are even my commissioners. I have somebody from the is a senior my commissioner. Wow. He's part of that team. Because lu ma bëgg rek transparency. Because bro lu gën a important mu nekk integrity. Man comme lu ma la ko waxee si doorin bi ñëw ma ut si place. They see my work outside ak inside lu ma daan liggéeyal gars yi moo tax ñoom ñu dama yow jàppale leen. So ku la yaakaar yaakaar si yow foog naa da nga war a ñëw nga deliver. Yeah, because my topic di wax ñëpp maa gis lu rek si man laay wax te lu fa nekkal loolu la ñu wax because xam nga right now moom foo def la ne wane moo fi waxoon de but moo tax everything what I do dama ko defal si yoon du ma fi wax loo xam ne discours su ma ko wax est-ce que bi nangaluñ ma ko ak yooyu noonu so lu ma fi yëpp wax yëpp I've already discussed with the ESCO te gars nangul nañ ma ko and we are going to work on that te di all stakeholders tamit bu ñu jiital ba pare bàyyi ñu gannaaw na gars ñëw jàppale ñu ñun ñëpp ñu dem ñu seet Serekunda West into another height. Jërëjëf. mu ne stakeholders yi bu leen jiital gars yi ba pare bàyyi leen gannaaw so waaye ku boot bukki xaj boobu la so yéen a leen def foofu noonu is still appealing pour seen support askan bi yëpp daayam bii nii ñu ngi toog di déglu ku def lu baax dinañ ne def nga lu baax ku def lu rafetut tamit dinañ ne ba léegi rafetut defal nii mu rafet waaye lu dee isi problème bi yëpp mooy nga def lu nit ki foog ne rafetut yow nga jiital sa bopp rek doo déglu kenn foog ne li nga def mooy yoon comme président bi nu ko waxee odas kenn mutut li gën rek mooy tey yow mi ñoo ŋaaña boo ko nangoo ëllëg kooku dina ŋaaña sa bu caax ne yow it di nga ko ŋaaña so kon ñoom dañoo dem for a short commercial break
ñu dellu si waat dugal di public relation officer of Serekunda West who is Jack Jatta. Jërëjëf welcome back again the last phase di sport Bantaba bi comme niñ ko waxee rek tey Serekunda West ñu executive bi lañ fi dalal parce que xam nañ ne changes am na foofu te balaa changes di am tamit suñ lu ñu liggéey mayoon defoon nañ ko allegations amoon nañ fa coow bi bari woon na fa saxaar bi amoon na fa doole waaye dañ def justice in a sense that previous committee bi dañ leen yaatal bunta bi ñëw toog fii si plateforme bi luñ leen tuumal pour ñu sànni si ay kaddu wala mun si setal seen boppa ñu leen tuumaloon tamit dañ leen isi again to the same programme fii nii pour ñoom it ñu wax seen kaddu tuumal bi fuñ ko wéer parce que ñun sport Bantaba team bi fii nekkal lañ fi kenn nit askan bi lañ fi nekkal kuñ wax dara nag kuñ gis ne war ngaa def ni dinañ la jox di opportunity nga ñëw toog fii nii nga wax sa xelaat keneen tam su bëggee dinañ ko jox di opportunity mu ñëw toog fii wax xelaatam parce que ñun ñëpp benn jubluwaay bi la ñun xam nañ ne sports dafa métti fu mu jaar some hiccups am waaye ñëpp benn éne bi la moo tax toujours ñuy isi interesting stories yi nga xam ne askan wi mu ngeen koo njëriñoo pour yéen it ngeen wax seen xalaat because dëgga yéen seetaankat yi ci ngeen bokka ci programme bi ñun dañ am privilège rek pour toog fii di wax waaye taxut na ñu gën leen a xam am na yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog si kër bi di ñu déglu wala di ñu seetaan yéen a ñu gën a xam lu ñoo wax waaye dañ lokki rek pour toog fii loolu moo tax seen contribution dañ ko dee soxla torop moo tax ñu leen dee isil luñ feel like ne suñ waxee suñ xalaat ñu def ko on Facebook yéen tamit ngeen wax si seen xalaat pour ñun ñëpp benn ene bi la pour sports development mun a am suufi Gambia fii waaye just ma jox di PRO mu introduce boppam bala ma koo laajte his question PRO. waaw jërëjëf Mbaye suma naataango bi man la Essa Jack Jatta PRO of Serekunda West Sport Organisation. ok gis nañ ne you are the PRO te ba léegi you are also a journalist who is well known when it comes to field bii nii doo si gan léegi ñëw nga toog as a public relation officer lu doon xew Serekunda West yëpp uppa doole bi waxuma ne sa gannaaw la waaye am na yoo fekkee ci lan wàllum poor communication tey ñëw nga naka nga bugg a toogee pour address that poor communication comme président bi lu mu ko waxee ak yow as a public relation officer lan la ñoo expect si yow sa information ak community bi. waaw Mbaye lacce boobu am na solo trop te dinaa si kontaan pour wax si trop yow moom xam nga si lu bëri waaye dinaa jël opportunity pour nuyu suma président rek mu toog suma bor fii ak the people of Serekunda West yëpp yaakaar bu ñu am si ñun pour teg ñu fii nii pour ñu teete gaay yóbbu Serekunda West level buñ musta aga te believe naa dinañ si aga incha allah. question bi tam ma dem si waat foog naa ne man suma ñëw fii Serekunda West dafa yokkal Serekunda West lu bëri because tey fiil bi nii loo xam ne dama ko jànga dama ko xam te am naa si expérience te problème yu doon am foofu yëpp moo tax man ma ñëw waaw loolu moo tax ma ñëw because dama fiil ne dama bokk Serekunda West te ku nekk ku uyoo Serekunda West da nga war a am mentalité boobu ne soo munee dara te nga am si expérience ñëwal nga joxe sa quota bul toog si gannaaw rek di criticize tudee am nga knowledge bi loolu moo tax man ma ñëw si place bii nii bu ma waxtaanee président tamit bu ma koolee pour laajte ma man su ma bugga ma ne ko ne waaw pare naa pour liggéey because loolu moo tax ma ñëw fii nii nekkuñ di uti place waaye dañ ñëw pour joxe suñu expérience te dëgg la Serekunda West su ñëwee wàllum media is the poorest previous years but loolu dafa jeex since bu ma duggee office ak executive bi maa ngi koo wax fii live TV Serekunda West media publicity will go to a different level boo musta gis te maa ngi koo assure stakeholders yi yëpp ñoo xam ne ñu ngi uyoo Serekunda West ñu uyoo Serekunda West dinañ yëg luy xew Serekunda West si kàllaama boo xalaat nag si anglais suñ bëggee français local language yi si dama laaka olof laaka pël laaka soose laaka joola fluently
te communication is war a lakk séeréer tamit. dégguma séeréer nag waaye comme communication nag warta em de kese loolu tax am naa rafetlu naa programme bi because ñu ngi ko def si local language pour ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi toog Serekunda West ñu dégg ñu understand actually lan mooy suñu mandate but loo wax yëpp loolu nekkoon na issue Serekunda West but loolu dafa jeex te man gëm naa ne dafa jeex with the executive bu ma amee already set up na a media unit because dama believe ne liggéey benn nit mënu koo def man maa nekk si place bi ne PRO waaye ñu nekk suma gannaaw ñooy def liggéey bi yëpp te man am naa privilège pour wax ko tamit fii live on TV ne yow Mbaykoor mi toog ni yow di nga bokk si media unit boobu because liggéey bi nga def fi nga foofu nga dëkka te foofu nga bugga te di nga ñëw joxe sa quota ak ñeneen dinañ release list bi boo xam ne moo nekk si media unit bi te di nga gis ay big names yoo xam ne si field boobu noonu la te ñooñu fu ñu ñoo bokka yow tamit foog ma ne dinañ am lack of publicity te looy liggéey su amul publicity amul njëriñ lu tax yaa ngi liggéey pour make sure ne nga won ñiti la nga nekk def waaye yow soo liggéey pare wanuloo ko askan bi kon sa liggéey bi amul njëriñ so foog naa ne at that level dinañ si gis changes bu bëri te maa ngi ko fi live TV ñiti dinañ ñëw toogaat ñu ne waaw gàcce ngaaraama Serekunda West seen publicity. Thank you very much comme ni nga ko waxee ñu ñaan yàlla rek loolu dem kanam Mr. President before may ñëw ci yow ma read this comment those you can keep sending in your comments but no idea is underrated here mun ngeen a send as much as you can but it's all about professionalism so send ideas are respected because yu bari tamit yéen a ko gën a xam so keep writing your comments but gis nañ fii nii Modou Lamine Cham mu ne inclusivity transparency and timely communication is the only solution to the success of Serekunda West mu ne stakeholders participation will only complement the effort of the XO. Gis nañ Mr. President so far you make courtesy calls ndax mun ngaa wax askan bi how many courtesy calls did you make so far bi ngeen ñëwee ba tey ak su fekkee it's not confidential for now what are the purpose of those courtesy calls one secondly Mr. President gis nañ ne they are raising some concerns here comme dañ dee dugga si moto déggalu nekka ndax am na ñu doon wax ne nag suñ bañee Serekunda West am problème they should control when it comes to rasulin because coow yi Serekunda West yëfi xaalis yëpp si rasulin la day jógee in a sense that ndax new committee bi ñu ngee taxaw pour avoid possibly physical cash payment on the ground because this physical cash payment yi nii moo dee is a problème bi si committee bi so how far is the committee working with that to make sure those issues have been settled when it comes to finance transaction fu mu war a dem ak time bi and your courtesy calls. Thank you jërëjëf for that question for that question boobu is very very important bu ma ñëwee as an interim president that's the first thing loo xam ne loolu address naa ko because like I said I made my research and then gaps yu ma gisoon previously loolu laa use rek pour create other new things to make sure that the committee runs very well and then seetoon naa ne like this thing li nga wax ni like to payment of cash physical cash daf daan am waaw and then it went to a point ba nga xam ne da ngaa gis ne su ñëwee pour fay sax dañoo dem ñu fay si kenn si executive bi dañ kooku noonu moom mooy jël xaalis bi mu dem yóbbu ko si banque bi which pour man ma gis ne loolu is not right because am nañ a bank account anybody ku soxlaa use anything in the park foog naa nga ñëw request soo requesté ñu jox la account number bi nga dem si banque bi nga dem nga fay fa naa depuis man bu ma ñëwee as an interim president there is no record or there is no committee member executive member bu mu ñëw si man ne ma diw sangam dafa need pour use basketball lawn bi wala pitch bi or somewhere but xaalisam bi mu ngi nii loolu dama ko eradicate totally ba nga xam ne ku soxla pitch or ku soxla anything on the park when it comes to payment na dem si banque bi mu fay force dafa njëkkaa request su requesté ñu grant ko permission jox ko account number mu dem si banque bi fay then after mu doog a ñëw indi receipt bi ñu ngi am somebody at the park ñu ko ooyee park manager kooku noonu liggéeyam moo nekk moom mooy manage park bi su dee da nga soxla pour use anything at the park moom ngay njëkkaa reach out to so reach out to moom then moom dina la direct si su dee sporting discipline any sporting discipline na la direct si coordinator of that particular sporting discipline so coordinator of that particular sporting discipline moom dina link ak second vice president who is head of competition then ñetta yi nii foofu la triangular bi nekk su ko defee like after suñ joxee the approval
then park manager bi dina advise pour nga dem si banque bi nga fay soo fayee den nga indiwaat receipt bi soo indi receipt from the bank then moom park manager bi dina la jox a receipt that is owned by Serekunda West pour wonee ne waaw fay nga si banque bi and ñëw nga wonee nga ko receipt boobu ndax ko bind ba pare mu stamp ko then mu jox la ko yow nga dem su dee dee bi nga wax ne dee boobu la programme mun ngaa ñëw ak receipt boobu su in case anything happen di nga wonee sa receipt ne waa man de si banque bi laa fay dem naa jox nañ ma receipt from Serekunda West and it tallies so da nga gis ne this thing of paying cash to any ESCO member, that is the first thing I eradicated, and it is working well. Very well. Courtesy calls. Wow, about the courtesy call, from the definitely like I don't think it have to be confidential, Mr. Piero. Yeah, it does. It doesn't have to be confidential because this is lo xamne la mo ñu taxajuk because man dama believe ne like so nekkee in a place newly they are yow dang fa fekk ñeneen so ñeneen ñoo fa fekk tam am na ñeneen ci ñooñu noonu ñoom ñoo sañca place boobu noonu waaw so yow da nga ñëw rek pour feccali liggéey bu gaay nekkoon di def so borom place yooyu noonu fokk rek nga dem nga gis lañ nga won leen ne waaw dégga man de jël nañ ma pour ma féetoo place bii nii du caagin ne yow sax yow am ñu dem si KMC di Talib Bensouda di Minister of Youth and Sport di Honorable Yankuba Badji and then ñu dem tam si alkali bi waaw alkali Latrikunda Jaman so alkali bi nag moom man pour man moo nekk papi ñëpp because si goxam foofu lañ nekka so duñ mun a def anything without ñàkka dem si moom so buñ demee si moom tam ñoom ñettay ñëpp buñ demee si ñoom ñëpp ñoom yaatal nañ seen buntay kontaan nañ ci luñ dem foofu noonu ba nga xam ne sax wax nañu waa bugga nañoo liggéey ak ñun te bu neexee yàlla ñun tam dañoo liggéey ak gaay si njekka ak farata waaw pour gis ne Serekunda West rek dem na si kanam waaw pour gis ne Serekunda West dem na si kanam comme président James nu mu ko waxee just to read few comments xam naa waxtu mu ñu ñëw xoj bala maa dellu si Piaro pour mu daaneel macha allah Costa mu ne the future is bright for Serekunda West Sports Organisation gis nañ tamit Sadio Cham mu ne well done team with the leadership James and his team I think football in Serekunda West will go a long way let's join hands and support this team and don't forget to involve the legends of Serekunda West. That is the comment that Sadio Cham said. How ma ban Sadio Cham la nak ndax suma former teammate la Sadio Cham he tase nañ ci league bi when he was playing for Walidan I played for Armed Forces Joshua United we come and play together if it is him he is indeed a legend so deserve na moom it pour ñu fàttali ko Jack before mala bye because waxtu bu xoj nañu as the new PRO how prepared are you pour nga accommodate the media personnel to make sure as far as the Nawetan and the qualifier round is concerned how prepared are you to accommodate the media and if you have any additional word so that you can go ahead with that we have almost less than 10 minutes to be done. Yes maa ngi jaajëfal ñëpp waat rek comme di ko wax media fraternité bi maa ngi oo ñëpp ñu ñëw uyu si Serekunda West and dëgg la amoon nañ gàllankoor si media side bi but doomi adama moom mutut te loolu moo tax changes bi mu am so bugga ne ñoo make sure ne ñu ubbi fresh page ñu start fresh man seen nawle la si yeen laa bokka ñun ñooy liggéey bi si soo demee wàllum sport bi SJAJ ñu mu ngi fa tamit amee valid member and also maa ngi o membership bi yëpp ñun ñoo ñu jàppa si liggéey bi because nekkul wàlli Serekunda West rek la waaye national liggéey la so maa ngi o ñëpp ñu ñëw on board and with my media unit insha allah gàllankoor yu ñu doon am yëpp duñ ko amaat te dinañ make sure ne media bi is well catered in all aspect la comme ma ko waxee in all aspect media issues moom Serekunda West dafa jeex since buñ steppee in office loolu maa ngi ko ñaax ñëpp ñu xam ko insha allah te di wax tamit ne dinañ make sure ne inclusivity bu ñu nekk di wax inclusiveness bi yëpp dina am duñ nekkuñ di focus kese si football dinañ make sure ne basketball Serekunda West dinañ ko toppa Paralympics boobu tam mu ngee dox right now Serekunda West boobu tamit fully dinañ ci toppa tamit volleyball bi athletics wrestling bi yëpp lépp a bokka nekkuñ di si wàllum football kese dinañ gis loo xam ne musuñ koo gis si media in terms of publicity
xam naa ne yeneen zones yi ko def waaye luñ am si media side bi rest assured di ngeen ko enjoy all aspect of media publicity di ngeen ko gis loo xam ne mosu leen koo gis comme Jine laa wax nii maa ngi koo wax ñëpp nag so di all stakeholders yi tamit ñu ñoo jàppa si liggéey bi together we will be able to change Serekunda West ñun kenn mënuñ koo def ñu ngi ñaax ñëpp ñu ñëw on board ñu start fresh start on a new page and together ñu yóbbu Serekunda West fu musta aga te am naa gom-gom bi am na nit yi si capacité bi képp ku nekk si place am na mun bi am na xam-xam bi bugg na football bugg na sport in general so together we can make a change and we are on that track. mu ne together they can make a change, they are on track. Loolu la public relation officer Serekunda West bi wax de Essa Jack Jata. So Sadio Cham again, maybe possibly he can be our last one. Brother Mbai, you're doing a good job. You have made us proud. It's time to start a new Serekunda West footballing team. Bro, we are together in this as far as development is concerned. In any development nak binga def nekut everybody moko appreciate, but just believe in your mentality, believe in yourself, and you keep pushing. Yow it ndanan nga because so gisee tey ñu toog di wax o di dóor suñu dena si Gambian football yaa ñu xaalal yoon bi ba ñu war a ñemeñ tey fu ñu wax Gambian football ñu taxaw wax te amuñ lu ñoo tiit lu ñoo ragal ndik luñ liggéeyal dëkk bi. Mr President bala ma la bàyyi tamit pour nga dem yaa ngi am fii nii Jack striker la defender nga stakeholder si kañ moom organise sa committee bi organise al game committee members yi and team reps yi su boobaa nga doorangum gars yi nga xam ne say noo mooy loolu because nga wonal nga am nga at least mu mun a tane because xam naa ne président du nangoo play all hands Jack du nangoo play all hands waaye committee bi mun ngeen a am seen team you engage that of the team reps ngeen am a phone game which you know that at least possibly it can bring a good collaboration. Mr. President, if you have anything to close with as far as this is concerned, because I'm not a program with Dega as far as this television is concerned, seen kër la comme ni ko Mbaye waxee ak kër yi ñëpp any information bi ngeen feel like da ngeen ko war a filter to the public, you are invited to come and clear the air. So fekkee ne da ngeen feel like mënu leen a toog ba weekend, you can give a call. I can go out to interview you and it will be aired on the news as that I just engaged the public relation officer because rumors can go on. Sure. Why we don't rely on rumors, we rely on facts. So park bi yaa ngi ñëw inherit project bu nekk di dem amoon na idea of how the project started and how it went and ba pare inherit nga leena. I don't know if you know that there are some artists yi nga xam ne they are still owing Serekunda West money. If you know, how far are you going with those artists to complete the payment of that previous committee if possible, or whether are you connecting from where they stop or some of the things you are letting it go? And so I mean anything li nga mën a wax finally for those listening to close with. Okay, Mbaye, thank you. Ba pare lu ma bëgg a close this interview rek mooy dina gërëm the past executive because in as much as they work, they definitely did something very good. Okay, so duma mën a jeexal fi without congratulating them wala ma gërëm leen. Okay, just the simple fact that everybody was saying like xaalis fii xaalis fële, but to tell you the fact, at the end of time when check accounts yi yëpp, they have like $531,000 is in the account. Wow, congrats. Li nga xam ne from the research that I make and from history amul benn committee boo xam ne bàyyi na fa that amount of money. Perfect. So loolu rek jar na ma congratulate ba pare di leen jaajëfal si faana boobu noonu. Moussa Ndaw ak teamam bi definitely def nañ a very good job on that side. Waaw. Talking about people or artists yoo xam ne dañ o Serekunda West dëgg la loolu am na. And bu ma ñëwee as an interim make naa a follow up ñii call naa leen wax naa ak gars yi personally and then ñeneen ñi bind nañ letter pour fàttali leen rek ñeneen ñi sax ñoom fàtte nañ sax ne dañ o zone bi but since then up to now I'm making that follow up and then kenn si gars yi about wrestling because foog naa foog leen ci yëpp nekk di xool most of the time waaw invite on nañ ko mu ñëw ñu toog ak moom tête à tête pour am meeting concerning the balance boo xam ne u na ko zone bi moom si moom promise nañu ne daf koo fay from that meeting and then joxoon nañ ko date man su ma bopp parce que maa ko ne lii da nga ko war a fay because dafa yàgga almost 2 years waaw okay, so léegi moom lu mu ñu wax moom na ko fay man dama ko ne sax balaa on the 14th because on the 14th was going to be the election the congress 14th of June
so ma ne ko balaa on the 14th because ñun suñu demee si congress bëggoon nañoo report ne waaw debt bi moom clear nañ ko because moom moo nekk di talk of the town so moom joxoon nañu kaadoom ne waa dina ko toppatoo so da ngaa gis ne daat balaa on the 14 boobu noonu sax lijjante na xaalis ba nga xam ne on the 14 that same on the 14 si suba moom dem na si banque bi mu clear that amount waaw mu ñëw isil ñu receipt bi indi na receipt bi man suma kanam mu jox ko suma auditor bi mu ngi toogoon suma boor mu jox ko auditor bi ne ma Mr President diw sangam di jeexal na deb bu mu amee woon ma ne ko are you sure mu ne ma waaw mu ne receipt baa ngi nii ma xool receipt bi ma gis fa 18,000 after man nekkoon di jóg ak moom sa ne ko hey baa kii demul si banque bi sax mu dem jow binda receipt slip rek mu ñëw indil ñu ko xam nga so mu ne ma non mu xool ko bu baax mu ne no this one is valid gis na fa stamp S bu banque bi ak signature of the teller so ma ne ko this is what we call for su nekkee laay nit yi dañ nekk si biti di wax ne kii moo ñu ameel and then we are not doing anything about it definitely we are doing something about it and then the other artists too call naa ko and then moom si boppam sax wax na ne digga moom ameel na zone bi moo nekk broké ñu ko ooyee Souleymane Singate so moom si boppam man dama ko call personally okay because if you call people I don't think it's a problem for me su nekkee like yow definitely you have something to do with the zone and I think that definitely you have to come and clear out I take the opportunity to call you duma delegate anybody but I will call you personally wax ak yow table things out then we see the best way to pay it so foog naa loolu moo nekk the best way to do things so ñii yëpp call naa leen and then broké moom si boppam sax wax na ma ne dina fay amende boobu noonu and still now I'm following up and the issue of Samga moom tam wax nañ ma ne ameel na team bi zone bi but we are still making up that follow up jërëjëf thank you very much Mr President ñooñu ñoo nekkoon the executive of Serekunda West maa ngi fi dalaloon suma toom Mbay Camara ñu ngi fi dalaloon di Joseph J Gomez the new president of Serekunda West Sports Organisation ak Ibrahima Jobate ki nga xam ne is the second vice president of Serekunda West and head of competition nga xam ne wax dëgg ne yàlla amut place bu yomba amut place bu ndaw it's not by size it's by delivery am nañ fi tamit tam di Essa Jatta ki nga xam ne moo nekk di new public relation officer of Serekunda West ñun nag ñu nekk ci media bi nekkul gan ci ñun yéen tam ñuy follow Gambian sports xam naa ne du nekk gan ci yéen parce que yàgg na ak ñun before position bii nii di ñëw tey te fooguñ ne xëj na position dina ko change am na nag ñi nga xam ne position def leen na change waaye yaakaaruma suma doom bi parce que joolaay ak poli yëpp moom suma doom lañ man séeréer la may seen baay so suñ bëggee dem kanam fu mu jaar ma bless leen lii lañ fi amaloon pour ici waxtaan wala yaatal yéen tamit ba léegi di leen a ñaax ñi ngeen xam ne yéen a ngi amel Serekunda West understand na ñëpp ñun ñëpp benn jubluwaay bi léegi nga fay xaalis o yaakaar xaalis am sa programme bi jot nga ñëw am daanu o am failure so sometimes wala nga dee bounce back def la dee sonal fekk yaa ngi am yeneen project yi nga teg loolu moo dee waral xëj na yeneen bor yi nii as far as this are concerned but nekkul bor bi nga xam ne borom def koo tey toog bañ koo fay ne du ko fay because sometimes xëj na objective bi mooy nga pare sa programme nga fay waaye soo amee setbacks o nga am failure fu mu jaar nga restructure sa boppa ba nga taxawaat nga ñëw fay parce que alali askan bi la te Serekunda West ñëpp a ko bokka muy footballer bi woo muy artiste bi muy ku munti doon ñëpp a ko bokka ak borikat bi yow soo kon jaaraama to everybody ñi nga xam ne ñu ngi doon follow di seetaan ba pare di déglu sports Bantaba la woon fii lañ leen emal tey ba next week bye bye